হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমার কাছে একটা ফোন দেখছি, একটা নোকিয়া 220। তো এই ফোনটা অন্য একটা দোকান থেকে কিনে এসেছে। তো ফোনটা আমি এই অবস্থাতে পেয়েছি। দেখেন এখানে আইসি লাগানো নেই, এমনি খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। চার্জিং কানেক্টর, চার্জিং আইসি কিছুই লাগানো নেই। চার্জিং আইসি লাগানো নেই, কানেক্টর লাগানো নেই, আইসিটা এভাবে তোলা আছে। তো আমরা এখন দেখবো এখানে নতুনভাবে আইসি বসিয়ে আমাদের এই ফোনটা অন হচ্ছে কিনা। আমরা প্রথমে আগে এখানে একটু টেস্ট করে নেবো যে আমার ডিসি পাওয়ার সেলের লাইন দেওয়া আছে, মাল্টিমিটার শো করছে। পুরো ওপেন দেখাচ্ছে, এটা দেখাটাই স্বাভাবিক। এবার আইসিটা ফিক্স করার পরে আপনাদের ভিডিওটা দেখাচ্ছি। ফিটিং হয়ে আছে। তো এবার একটু হালকা হিট দিব। প্রথম ধাপে আপনি পুরোপুরি আইসিটাকে দিয়ে
যথেষ্ট, এরপরে আর বেশি কিছু করার দরকার নেই। ঠান্ডা করার জন্য